హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జై సుమేధ కిచెన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కట్టారో ఆ ఫ్యాక్టరీని లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అదంతా నేను చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాను. వెళ్ళిన తర్వాత లోపల ఏ విధంగా ఉంది అన్నీ చూపిస్తాను. మిస్ అవ్వకుండా వీడియో ఫుల్గా చూడండి. హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా ఈ విధంగా విలేజ్ స్టైల్ అనుకోవచ్చు, ఫార్మ్ స్టైల్ అనుకోవచ్చు, ఈ విధంగా ఆవుల బొమ్మల్లాగా పెట్టేసి, అంతేకాకుండా వరిగడ్డితో ఈ విధంగా డెకరేషన్ అయితే పెట్టారు. డైరీస్ లాగా, డైరీస్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆ విధంగా. ఇక్కడ డైరీస్ వీడియో నేను చేశాను కదా, డైరీస్ ఇలా ఈ విధంగానే ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి పాల క్యాన్లు కనపడుతున్నాయి, ఇక్కడ బోరింగ్ కనపడుతుంది. కొంచెం విలేజ్ స్టైల్ ఫార్మ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేసి ఈ విధంగా సెట్ చేశారు. పెట్టేసి ఒక మ్యూజిక్ అయితే సెట్ చేశారు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ వరిగడ్డితో పెట్టి పిగ్, కౌస్ అవన్నీ అయితే పెట్టారు. పైన మనకు కోడి పెట్టారు, అందులో కోడి సౌండ్ కూడా ఉందన్నమాట. ఒక్కొక్కరికి ఆ విధంగా. Quality supervisor here at the Hershey Chocolate Factory. I was asked to be your guide today, and I can't wait to show you around. Let's go. It all starts with cocoa beans, which are harvested and shipped to us from tropical regions around the world. We send the cocoa beans to large cleaning machines that screen and thoroughly remove unwanted parts like pulp and bits of cacao pod. Beans blending. Our cocoa experts and combine beans from various countries in precise amounts to achieve that unique and consistent Hershey's flavor. We pour the blended cocoa beans into large revolving roasters, which feed them into our breaking chamber, which cracks open the shells at high speed. Inside each shell are tiny pieces of cocoa, milk, and dark chocolate. Our pressing machines squeeze the unsweetened chocolate into discs of cocoa powder, known as Hershey's cocoa. Pressing also produces cocoa butter, which we'll use later on in the process. And every day, shining tanker trucks pick up milk from local farms and line up outside our factory for delivery. Hershey is one of the only companies in the world that uses fresh milk to make milk chocolate. Fresh milk is part of what gives Hershey's milk chocolate its delicious and distinctive taste. Part of my job is to make sure all of that milk meets our high quality standards. Once it passes testing, we mix sugar into the milk using large batching tanks. We pasteurize and condense the sweetened milk and then blend in the perfect amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that we call chocolate crumbs. గ్లాసెస్ ఇవంతా గ్లాసెస్ పెట్టారు, ఇవంతా గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. The chocolate crumb into a coarse powder. Then we mix in the cocoa butter we pressed out earlier and add a dash of vanilla. This brings out the chocolate's rich taste and creamy texture, and of course, that wonderful smell. We feed the chocolate crumb through steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth, uniform consistency. Here's our friend Kiss to explain the next step in the process. The process mixes and heats the chocolate, developing
rollers smooth out the refined crumb until it reaches the silky liquid texture of milk chocolate. Bye for now. After conching, we temper the milk chocolate, heating and cooling it to just the right texture and consistency. During tempering, we can mix in other ingredients such as roasted California almonds. Next, we pour the milk chocolate into molds and send them on a bumpy conveyor ride. Then we send the molds through cooling tunnels that solidify the chocolate. All of that fresh, delicious Hershey's chocolate goodness is finally ready to be eaten. Don't forget Reese's peanut butter cups. My personal favorite. Kisses, Nana, kisses. Small, small kisses. Kisses. It looks like our packages are ready to go, and I better get going too. It's been a privilege being your guide today. Remember that wherever you go, you're never far from a piece of Hershey's happiness. So be sure to share that goodness with the ones you love. Thank you, everyone. Bye. Everybody say Hershey's. 3, 2, 1. Hershey's! Okay, time to go share some goodness. Hey, what did you do? ఇదన్నమాట నేను చూపించాలనుకుంటున్న హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడే. ఇదే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ. హర్షీస్ చాక్లెట్ ఒక ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి ఇదేనమాట. హర్షీస్ అనే అతను చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడే స్టార్ట్ చేశాడు. అమెరికాలో అన్ని వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకున్న ఫస్ట్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇదే, హర్షీస్ బ్రాండ్ వాళ్ళది. ఇదన్నమాట చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.